Theorem 1.3 root 2 is irrational. Okay, so நம்ம irrational proof பண்ணோம்னா first நம்ம அதை rational எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்மளோட assumption வந்து contradict இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம proof பண்ணலாம். Okay, so let us assume எழுதிக்கலாம் root 2 is equal to a by b where a comma b are integers, b not equal to 0 and a comma b are co-prime. ஓகே, இப்போ ஒரு 2 நம்பர்ஸ் வந்து கோப்ரைமா இருக்கணும்னா அதோட காமன் ஃபேக்டர் வந்து 1 அதை மல்டிப்ளை பண்ணா root 2 is equal to a by b, root 2 into b is equal to a squaring, root 2 into b the whole square is equal to a square, then 2b square is equal to a square. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 2b square is equal to a squareனா ஸோ அப்போ by the theorem 1.2 என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ a ஸ்கொயர் வந்து 2ஆல டிவிசிபிள் ஆச்சுன்னா ஏயும் டிவிசிபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ if a ஸ்கொயர் இஸ் divisible by 2, then a is also divisible by 2. எழுதுறானா a is equal to 2 into some integer c. எப்படி எழுதிக்கலாம்? for some integer c. so a எப்படி இருக்கும்னா 2 into 2 ஓட மல்டிபிள் இருக்கும், அதான் அது. ஸோ இப்போ இதை எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 2b square is equal to 2c the whole square, 2b square is equal to 2 into c square. ஸோ ஒரு 2 கட் ஆகிடும். ஸோ b square is equal to 2 into c square. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு செகண்ட் இதுல இருந்து அசம்ஷன்ல என்ன கிடைச்சிருக்கு? b square is equal to 2c square. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? b வந்து b is divisible by 2. So b square is divisible by 2 na b is also divisible by 2. Okay, so by the theorem 1.2, if b square is also divisible by 2, common factor இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா a comma b have common factor. அதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் வந்து 1 தான் இருக்கணும், பட் இங்கே காமன் ஃபேக்டர் வந்து 2 இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஸோ இது வந்து there is a contradiction. b are not co-prime, irrational. Okay.